Also, we will discuss C++ program related parts. So in C++ program parts are 5 types. Okay. So these are the concept going to be discussed. Okay. We are going to be discussed. Okay. I'm audible. I'm turn off my video. Yes, sir, Adam. Okay. So today topic, what is C++ programming? We have discussed in the previous session classes C programming language. Okay, now we are going to discuss C++ programming, plus programming. Okay, so what is the difference? We have discussed already C language. C language means compiler language, right? But what is C++? It is C++ means it is a increment. Okay, increment. It is a extension of C program. It is a extension of C programming language. Means C is a procedure-oriented programming language, but C++ is a object-oriented programming language, right? So C is a compiler programming language. C++ is also compiler programming language. But the difference between C and C++ is C was developed in, okay, 1972. C++ was developed in 1980, 1980 to 1980 to 90 period duration. Okay. So far you learn about C programming for this unit. C++ program is discussed. C program C++ program discussed. The trend in the late 1980s and 19 seems to be toward, okay, integrated both the data and algorithm. Okay. It is then called object-oriented programming. C++ is the object-oriented programming language. C is a procedure-oriented programming language. There is no specific support for that in C programming. So C ni develop చేసేటప్పుడు particularly C was not supported by other specific programming language, but C++ language based on C. So C language based on C does support for the object-oriented technique. సో ఎప్పుడైతే సి ప్రోగ్రామింగ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో దానికి పర్టికులర్లీ సపోర్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ అనేది లేదు సపోర్ట్ చేయడానికి. బట్ ఫర్దర్లీ ఎప్పుడైతే C++ లాంగ్వేజ్ ని డిజైన్ చేస్తున్నారో, సో ఇట్ ఈస్ పర్టికులర్లీ సపోర్టెడ్ విత్ సి లాంగ్వేజ్, రైట్? సో సి ఈజ్ ఏ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. C++ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ programming language, right? So before that, who is father of C language? So father of C language is Dennis Riches. He introduced in 1972 at AT&T Bell Laboratories in USA. అమెరికాలో AT&T Bell Laboratories యూనివర్సిటీలో సి లాంగ్వేజ్ ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇన్ 1972. హూ ఇస్ ఫాదర్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ ఫాదర్ డెన్నిస్ రిచిస్. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ C++. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ C++ కాబట్టి సో C++ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ C++? So C++ is a extension of C language. Okay. C++ అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్ అంటాం కదా, ప్లస్. సో C++ is a ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. అంటే ఫర్దర్ గా C లో లేని ఫ్యూచర్స్ ని C++ లో అడిషనల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మనం ప్లస్ అంటే సమ్ అడిషన్స్ గా కొన్ని పర్టికులర్ ఫ్యూచర్స్ ని, పర్టికులర్ కీవర్డ్స్ ని, పర్టికులర్ ఐడెంటిఫైర్స్ ని, డేటా టైప్స్ ని, ఓకే, సమ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇలా సమ్ కీవర్డ్స్ ని కానీ, స్టేట్మెంట్స్ ని కానీ, ఐడెంటిఫైర్స్ ని కానీ, సో అడిషనల్ గా యాడ్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాం. సో సి ఇస్ ఏ అడిషన్, ఓకే, అడిషన్ ఆఫ్, ఓకే, C++ అడిషన్ ఆఫ్ సి. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సి. సో who is father of C language? Father of C language was Dennis Riches, right? But who is father of C++? Okay, so C++ father was Banus Stroustrup. Banus Stroustrup is the father of C++. Banus Stroustrup.
Stroop is the father of C++. ఓకే, మనకు C కి ఏ విధంగా అయితే 1972 లో డెన్నిస్ రిచర్డ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడో C++ ని ఇన్ ద లేట్ 1980s అండ్ 1990s టైమ్స్ లో ఓకే బానస్ స్ట్రౌస్ట్రీమ్ అనే పర్సన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ C++, రైట్? సో what is the use of C++? Why we are using this? So what is the C++? C++ is a class. What is C++ means? It is a cross-platform language that can be used to create high-performance application. So C++ is a cross-platform language. What is mean by cross-platform language? Cross-platform language means we can run C++ like Windows operating systems gani, or Linux operating systems, or Unix operating system, Mac operating system. We can run the program. We can access. Okay, we can modify the program with the help of different platforms like Windows operating systems లో కానీ రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. We can డెవలప్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ రన్ ది లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఒక దాంట్లో ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో డెవలప్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో డెవలప్ చేసిన సి ప్రోగ్రామ్ ని అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఏంటంటే ఒక దాంట్లో డెవలప్ చేసిన ఫ్యూచర్స్ ని అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ ఓకే అనదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా మనం రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వి సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ C++ is a క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ లాంగ్వేజ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు వై ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ లాంగ్వేజ్? వై వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ లాంగ్వేజ్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు క్రియేట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ పర్పస్. పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ మీన్స్ సో సింపుల్ గా వర్క్ చేయకుండా ఒక బ్రాడ్ గా రన్ అవ్వడానికి ఆ విధంగా వర్క్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ C++ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్స్, రైట్? సో C is a extension of C++. C++ is a extension of C language. So C++ was developed by Linus. Okay, Linus Stroustrup. Linus Stroustrup is the father of C++. So C++ gives programs a high level of control over system resource and memories. Particularly why we are using C++ ante it gives programmers to high level of control then over the system resources. Okay, system resource ni implement cheyadaniki then and also memory purpose we are using C++, right? So C++ language was updated. C++ language was updated 4 major times, particularly 4 times C was updated. Ante updated means additional ga some modify చేసుకుంటూ then శ్రీని డెవలప్ చేశారు. So C was updated major 4 times in 2011 first updated version, 2011, 2014 second time, 2017 third time, latest 2020, right? Okay, I am audible. So వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? ఓకే సార్, క్లియర్. రైట్. సో సి లాంగ్వేజ్ వర్ అప్డేటెడ్ ఇన్ 4 మేజర్ టైమ్స్. ఎప్పుడెప్పుడు అప్డేట్ చేశారంటే 2011 లోను అండ్ 2014 అండ్ 2017, 2020. సో 2011 లో దీని యొక్క అప్డేట్ వెర్షన్ ఏంటంటే C++11, రైట్? 2011 లో అప్డేటెడ్ వెర్షన్ వచ్చేసి C++11 అండ్ 14 లో వచ్చేసి C++14. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఏ ఇయర్ అయితే అప్డేట్ చేశారో ఆ ఇయర్ ని సో ఆ ఇంక్రిమెంట్ ఏదైతే ఉంటే ఎక్స్టెన్షన్ C++ అంటారు, పీపీగా చూస్తాం, సిపిపిగా ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ప్లస్ మీన్స్ పీగా ఇండికేట్ చేస్తాం సిపిపిగా. సో CPP11, CPP14, CPP17, CPP20 ఈ విధంగా 4 times అప్డేట్ చేయబడ్డారు. C++ లాంగ్వేజ్ వాజ్ అప్డేటెడ్ 4 మేజర్ టైమ్స్ ఇన్ 2011 అండ్ ఓకే 2014, 2017 అండ్ 2020. 4 మేజర్ అప్డేటెడ్ సార్. ఈ 4 గా కన్సిడర్ చేశారు. దెన్ C++, why we are using C++? We have already C languages, right? Then why we are using C++? Already C language introduce చేశారు for particularly operating system developing purpose కానీ gaming developing purpose కానీ application developing purpose C was introduced. Then why we are using C++? Why we are developing C++? So particularly C++ is one of the world most popular programming language. So C is also mother of all programming language, right? Why? Because C is a basic programming language.
using with C language, we are inserting lot of programming language like C++ గానీ, Java గానీ, right, Python గానీ, C# గానీ, ఇలా అంటే మేజర్ గా సిని బేస్ చేసుకొని అనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం, రైట్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ సి ఏ విధంగా అయితే మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, సో యాజ్ లైక్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వరల్డ్ మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకంటాము? Why we are saying world most popular programming language means lot of benefits with the C+ programmings, right? So lot of benefits ఉండడం వల్ల దాన్ని ఏమంటాం? వరల్డ్ మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. మీన్స్ ఈ లాంగ్వేజెస్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయడం కానీ, దెన్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ని తో పాటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడం కానీ, గేమింగ్ పర్పస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ పర్పస్, ఇలా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయడం వల్ల, రైట్, we are saying world most popular programming language. So C++ can be found in today's operating systems. సో ఎక్కడ C++ అనేది ఎక్కడ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నాం టుడేస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లలో, లైక్ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ, విండోస్ సిస్టమ్, యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పర్పస్ వి ఆర్ యూజింగ్ C++ ప్రోగ్రామింగ్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇదే హార్ట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ కదా, అలా కంప్యూటర్స్ వర్క్ అవ్వడానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏ విధంగా అయితే హెల్ప్ అవుతుందో, సో అలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై వీఆర్ ఫౌండింగ్ ఇన్ టుడేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ C++. So as well as graphical user interface. Graphical user interface means it is a diagrammatical representation, right? Like మనం ఫోల్డర్స్ కానీ, అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ కానీ జస్ట్ అలా క్లిక్ చేయగానే, లైక్ ఇలా నేను ఏదైతే ఇలా క్లిక్ చేయగానే, రైట్, మనకు కొన్ని కమాండ్స్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా, రైట్, యాడ్ కామెంట్ అని, యాడ్ బుక్ మార్క్స్, లైక్ ఇదే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం, రైట్. మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా క్రాప్ పర్పస్ కానీ, రైట్, సో క్రాప్ పేజెస్, ఈ విధంగా ఒక ఇమేజ్ అంటే స్టేట్మెంట్ వైజ్ కాకుండా, లైక్ కమాండ్స్ వైజ్ కాకుండా, ఒక ఇమేజ్ వైజ్ గ్రాఫికల్ వైజ్ గా మనం ఆపరేటింగ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని మనం గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం, రైట్. సో ఆల్సో వీఆర్ C++ యూజ్డ్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. సో పర్టికులర్ వై వీఆర్ యూజింగ్, ఎందుకు డెవలప్ చేసామంటే C++, సో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ పర్పస్, ఎంబెడెడింగ్ సిస్టమ్ పర్పస్, అంటే రెడీమేడ్ సిస్టమ్ పర్పస్, లైక్ వీఆర్ present most of the companies and different organizations using embedded system, like lot of tools ని యూజ్ చేస్తూ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే రెడీమేడ్ సిస్టమ్స్, స్టిచ్చింగ్ పర్పస్ కానీ, లేదంటే డిజైనింగ్ పర్పస్ కానీ, ఐటమ్ డెవలపింగ్ పర్పస్ కానీ, లైక్ రెడీమేడ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్స్ ప్లేస్ లో రీప్లేస్డ్ విత్ సమ్ కంప్యూటర్స్, అలా కంప్యూటర్స్ ని యూజ్ చేసి ప్రోడక్ట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, దోస్ ఆర్ ది ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. లైక్ ఇప్పుడు ఏదన్నా లైక్ బొటిక్స్ వర్క్ రిలేటెడ్ కూడా మనకు కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం, రైట్. వాటిని మనం ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. అంటే ఒకసారి సిస్టమ్స్ స్విచ్ ఆన్ చేయగానే దాని రిలేటెడ్ దాన్నే మనకు డిఫరెంట్ డిజైన్స్ లో మనకి ఐటమ్స్ ని రెడీమేడెడ్ గా రెడీ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, రైట్. C++ is an object oriented programming language. So C++ object oriented programming language అంటున్నాం, బట్ C is a ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటే మీన్స్ సో స్ట్రక్చర్స్ లో వి గివ్స్ ద క్లియర్ స్ట్రక్చర్ టు ప్రోగ్రామ్ టు అలో కోడ్ టు బి రీయూజ్డ్ పర్పస్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మీన్స్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ పాసిబిలిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్. సో సిజే రీయూజబుల్ మీన్స్ అంటే ఒక కోడ్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని రీయూజబుల్ కోడ్ అంటారు. అండ్ ఆల్సో C++ డెవలప్డ్ లో కాస్ట్ లో మనం డెవలప్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ C++. అండ్ లాస్ట్ పాయింట్, C++ is a portable and can be used to develop application that can be adapted to multiple platforms. So C++ is a portable, అంటే portable means అంటే we can run the program one operating system and also we can execute the
ప్రోగ్రామ్ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో అలా పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని మనం పోర్టబుల్స్ అంటాం. పోర్టబుల్స్ అంటే మనం ఒక వస్తువు ఏ విధంగా అయితే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందో యాజ్ వెల్ as సి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం అనదర్ ప్రోగ్రామ్స్ లో కానీ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో కానీ అనదర్ కంపైలర్స్ లో కూడా అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. అంటే మీన్స్ మనం యూజ్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ని ఐడియల్ లో రన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ ని కోడ్ బ్లాక్ లో రన్ చేయడానికి దెన్ యాజ్ వెల్ as అదే రన్ లో చేసిన దాన్ని ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ లో కూడా రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్. C++ is a portable language and also it is used to develop multiple platforms. It is adapted to multiple languages and used to develop application purpose, right? సో యాజ్ C++ is క్లోజ్ టు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సి లాంగ్వేజ్ కి క్లోజ్ గా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ as C++ కి సి లాంగ్వేజ్ కి క్లోజ్ గా ఉంటుంది. C++ ఆల్సో క్లోజ్డ్ విత్ C# అండ్ జావాకి సిమిలర్ గా ఉంటుంది, రైట్? ఓకేనా? సో we can how we can start the C++ course. To start C++, you need to two things. One is text editor, second one is compiler. సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ అంటే C++ ని మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు టూ థింగ్స్ నీడ్. ఓకే, దట్స్ వన్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్. సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ నోట్ ప్యాడ్ కానీ ఆర్ ఐడిఎల్ఈ కానీ, ఓకే, అదర్వైజ్ C++ కోడర్స్ కానీ ఈ విధంగా ఉంటేవన్నీ మనం టెక్స్ట్ ఎడిటర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఏ కంపైలర్. లైక్ కంపైలర్స్ మీన్స్ సో వన్ లాంగ్వేజ్ నుంచి అనదర్ లాంగ్వేజ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేదే కంపైలర్స్. లైక్ GCC టు ట్రాన్స్లేట్ CPP కోడ్ ఇన్ టు ది లాంగ్వేజ్ దట్ కెన్ బి కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్. కంపైలర్ GCC stands for New Compiler Collection. GCC stands for New Compiler Collection. How to install C++ with the help of IDE here. So IDE is used to edit and compile the code. IDE stands for Integrated Development Environment. IDE stands for Integrated Development Environment. So IDE is used to edit and compile the code. Code purpose we use install IDE, Integrated Development Environment, IDE. So పాపులర్ ఐడి ఇన్క్లూడ్స్ డిఫరెంట్ IDE ఉన్నాయి మనకు. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పాపులర్ పర్పస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే C++ కోడ్ ని రన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే IDEs ఎగ్జాంపుల్స్ కోడ్ బ్లాక్స్ అని, ఎలిప్స్ అని, విజువల్ స్టూడియో. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రీ ఫర్ కంపైల్ ది ఓకే execution purpose or editing purpose, debugging purpose we use this different popular IDEs, code blocks, ellipse and visual studio. And also notepad ని కూడా యూజ్ చేస్తాం సమ్ టైమ్స్. IDE ని కూడా యూజ్ చేస్తాం, ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. లైక్ డెవ్ CPPs లో అయితే IDE ని యూజ్ చేస్తాం, రైట్? దీస్ ఆర్ ది పాపులర్ ఎడిట్ అండ్ కంపైల్ కోడ్స్. ఓకే, పాపులర్ IDE ఇంక్లూడ్ కోడ్స్ అంటాం వీటిని. సో సమ్ టైమ్స్ మనం వెబ్ బేస్డ్ IDL కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వీ కెన్ వర్క్ విత్ వెబ్ బేస్డ్ IDL. we will as well be అంటే what is the difference అంటే వెబ్ బేస్డ్ IDL can work as well as but వాటి యొక్క ఫంక్షనాలిటీ is limited. So here what these functionalities are limited means sometimes we can't execute proper ways. Sometimes syntax ని కానీ రిలేటెడ్ ఏవైతే ఉందో వాటిని రన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు, రైట్? సో హియర్ introduction is complete. See introduction. So far learn about C programming. In this C++ program discussed and the trend in the later C++ trend was started in 1980s and 1990s. Seems to be toward integrated both the data and algorithm purpose. Data ni and algorithm ni include chesi. Okay, it is in then called object oriented programming language. There is no specific support for the C program, but C++ based on C does support. Okay, C does offer support for object oriented techniques. So we is further of C++. C++ further was Banner's Stroud. C further
Then is switches. C was introduced in 1972 at AT&T Bell Laboratories, but C++ introduced in 1980s and 1990s duration period. Okay, it is also developed in AT&T Bell Laboratories in US. US లోనే introduce చేశారు. Okay, so next topic, keywords and identifiers. Okay, next topic is keywords and identifiers. Very simple. Words in C+ program fall in 5 categories గా keywords ని identifiers ని introduce చేశారు. So one is words fall into 5 categories. One is strings. Second one is okay. First one is key strings. Second one is comment. Third one is C+ reserved words. Fourth one is identifiers. Fifth one is library identifiers. So C+ program fall into 5 categories. So words, strings are message in okay intended for output or display. String is nothing but sequence of character. So this string sequence of character messages intended for output or display. సో ఏదైతే మనం అవుట్పుట్ లో గెట్టిన అవ్వాలనుకుంటున్నామో అవుట్పుట్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేసేదే స్ట్రింగ్స్. లైక్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్స్ లో వీఆర్ యూజ్డ్ హలో వరల్డ్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? సో హలో వరల్డ్ ఈజ్ ఏ sequence of characters. So that is the one message. So intended for output purpose, we are using printf statements lo mana hello world ani ante it is a intended for output or display purpose. We use strings. Okay, string concept use chestam this in words. Okay, C++ program fall into 5 categories. One is string. Strings are particularly message output purpose we are using. Next one, comments. So comments is nothing but just to describe it, what is the statement. So messages which are visible to the program but do not affect the code. So system can understanding just comment lines. These comment lines indicates with two types. Comment lines are two types. One is single line comment. Second one is multi-line comment. Single line comments denotes with two forward slash, right? It denotes with two forward slash, and multi-line comment denotes with forward slash asterisk star symbol and end with asterisk symbol and then star symbol and forward slash. So comment lines are particularly visible to the programmer. Particularly, it is denotes it understanding purpose, programming understanding purpose. We are using comment lines, right? These comment lines particularly visible to the programmer but do not affect the code. అంటే కోడ్ లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా కోడ్ ఎలాంటి అఫెక్ట్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కోడ్, వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ మాత్రమే డిస్క్రైబ్ చేసేది కామెంట్ లైన్స్, రైట్? దెన్ C++ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ included with programs and it is included with some particular softwares. So these have special meaning whenever they appear outside the strings and comments. So C++ reserved words have special meanings. So appear outside the strings and comments. So ఈ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ లో లైక్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. లైక్ క్యార్ కానీ ఇంటీజర్, ఇంట్, ఫ్లోట్. దీస్ ఆర్ ది రిజర్వ్ కీవర్డ్స్. లైక్ యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, stdio. Like these are the reserve words అంటారు. రిజర్వ్ వర్డ్స్ మీన్స్ లైక్ స్ట్రింగ్స్ యొక్క రిజర్వ్ వర్డ్ వచ్చేసి str. లైక్ అర్రేస్ యొక్క రిజర్వ్ వర్డ్ వచ్చేసి arr. సో మీన్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ప్రోగ్రామింగ్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ స్పెషల్ మీనింగ్స్ తోటి. లైక్ స్పెషల్ మీనింగ్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ యొక్క స్పెషల్ మీనింగ్, స్ట్రింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, బట్ దిస్ యొక్క రిజర్వ్ వర్డ్ ఏంటంటే str. సో str మీన్స్ it is a special, str means it is a string. So that is the special meaning. So this is the reserve word. Okay, we have a lot of reserve words for next identifiers. So identifiers. So identifiers means a specific type of data. Particularly identifiers means specific type of data. So identifiers name, it denotes with the names you assign to things. ఏవైతే ఒక పర్టికులర్ గా వీకే డే కానీ పర్టికులర్ వీక్లీ వన్స్ కానీ మంత్లీ 1 month అని. సో స్పెషల్లీ సెలెక్షన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పర్పస్ అండ్ స్టోరేజ్ ప్లేస్ పర్పస్, then specific type of data purpose we use identifiers. So
it's denotes with the names and assigned to things. So names toni gani or you assign to things purpose, we use identifiers. Special sections of code purpose functions lo special in functions we denote special sections of code purpose, we use identifiers. And constant variable purpose or dynamic variable purpose అంటే ఆ values ని variables అంటే variable is nothing but particularly we denotes variable is nothing but denotes for storing purpose, storing value purpose, data value purpose కానీ or container purpose. We use variables are particularly containers for storing the data and values purpose. సో నేమ్స్ తో కానీ ఆర్ అసైన్ చేస్తాం ఆర్ విత్ థింగ్స్ తో కానీ అసైన్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని ఐడెంటిఫైర్స్ లో పనిచేస్తాం. సో ఇన్ ఫంక్షన్స్ లో స్పెషల్లీ సెక్షన్స్ ఫర్ కోడ్ యాజ్ వెల్ వేరియబుల్ పర్పస్ అయితే స్టోరేజ్ పర్పస్ అండ్ వాల్యూ పర్పస్, డేటా వాల్యూ పర్పస్ వి యూస్ ఐడెంటిఫైర్స్. ఇన్ స్ట్రింగ్ పర్పస్ అయితే పర్టికులర్లీ స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్ లైక్ ఇంటీజర్ డేటా, ఫ్లోట్ డేటా, ఈ విధంగా డేటా పర్పస్ వి యూస్ specific data purpose. Single character or sequence of character purpose in strings we use identifiers. So next one. So these identifiers can include some letters, numbers, and also denotes with underscores. Identifiers are denotes with some letters like alphabetical numbers A to Z, and also denotes with the numbers 0 to 9 and underscores. Okay, symbols, different symbols denotes with identifiers. Okay, we can, this identifier includes letters, numbers and include letters and numbers. Then next fifth one, first one is strings, second one is comments, and third one is reserved words, reserved keywords. Then fourth one is identifiers. Fifth one, library identifiers. So library identifiers appearing in the pre-written sections of code that you can use in your own program. So library identifiers means already they are included with program. So particularly they are inserted with pre-written sections. Okay, అంటే మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడైతే ఇంక్లూడ్ చేసాం ఆ ప్రోగ్రామ్ లో సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఫ్రీగా ముందుగానే రాస్తే కోడ్ ని మనం లైబ్రరీ ఐడెంటిఫైర్స్ అంటాం. ఓకే, సో లైబ్రరీ ఐడెంటిఫైర్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, what is the syntax rules for C++ program? Syntax rules ఏంటి? What are the syntax rules? So syntax rules describe the rules which must be followed to make a legal statements first in the language. Syntax describe the rules which must be followed to make legal statements in. So means particularly we have to use correct statements, correct syntax. Otherwise it gives syntax errors. So legal statements mean always we have to use right statements, right? So that is the one rule. Second one, correct syntax does not necessarily imply a meaningful statements. Okay, no, correct syntax does not necessarily imply meaningful statement. అంటే without okay correct statements అనేది ఏమి అఫెక్ట్ అవ్వదు. Then compiler checks syntax while translating the program and reject illegal statement. So in the compiling, we are inserting lot of programmings or statements in that time period. See, compile the code. Okay, so source code to binary conversions time, compiler check the syntax. Okay, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇల్లీగల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు it rejects the statements. In case we are giving the wrong statements gaani, wrong syntax gaani we using in the program, automatically it's denote errors. It gives the errors and bugs. ఆ విధంగా bugs ని ఇచ్చేసి you have to enter correct statements అనే విధంగా you have to enter legal statements. ఆ విధంగా మనకి ఇన్ కేస్ ఆ విధంగా డిఫైన్ చేస్తుంది. కంపైలర్ చెక్ ఏం చేస్తుంది అంటే while transferring correct statements are not illegal statements, ఆ విధంగా డినోట్ చేసేది. This is the compile work. Particularly compile work is translating the program to reject or illegal statements. The next,
Next one, if you can't write working program without knowing the syntax and you won't get fluent in the syntax without practice. You can't write working program without knowing the syntax and you won't get fluent in the syntax without practice. So you can't write అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్స్ రాయలేకపోతే వితౌట్ నోయింగ్ సింటాక్స్ గురించి తెలియకపోతే you won't get you won't get fluent in the syntax without practice. సో మీకు ప్రాక్టీస్ లేకుండా మీరు ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు అని మీనింగ్. ఓకే, దిస్ మీన్స్ యూ హావ్ టు నో ఐడియా అబౌట్ what is the statements, what is the syntax, what are the identifiers. If without knowing the syntax you won't get fluent in the syntax without practice. So without practice you won't fluent in the syntax formations లో కానీ అదర్వైజ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలపింగ్స్ లో కానీ మీకు ఫ్లూయెన్సీ అనేది ఎక్కడ రాదు అంటే మీకు సింటాక్స్ రిలేటెడ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు క్లియర్ గా లేకపోతే మీకు సింటాక్స్ రిలేటెడ్ యొక్క డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయలేరు, దెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు సింటాక్స్ ని కరెక్ట్ చేయలేరు అని మీనింగ్. Syntax rules can be described in words, by diagrams, by grammar rules. So these syntax rules ni in C++ programming language described, explained with the words, sometimes statement wise, words wise, and also sometimes diagram wise, flowchart wise, right? And also defined rules defined with the grammar rules. So like ఎలా అంటే step by step procedure wise we are described with syntax rules, like ఎలా program run అవుతుంది, as well as it's denoted with some diagrams like oval symbols, like stars, oval symbols and rectangular symbols, some arrow symbols, and also rhombus symbols. ఈ విధంగా అంటే syntax rules can be described the words wise, diagram wise, diagram wise or grammar rules wise. They are explained in C++ program. Like flowchart and algorithms. What is algorithm? Algorithm is nothing but process. Process ni ela denote chestam? Step by step procedures, right? Step by step procedure is nothing but it is an algorithm. So here also, so what is diagram? Diagram represent ante step by step procedure. The graphical representative of algorithm is called flowchart. The graphical representative of algorithm is called flowchart. Flowchart is nothing but it is a diagram. So it here denotes with some here syntax rules can be described in words and diagram and grammar rules, or by grammar rules they are described. Okay, so C++ program parts. What are the parts? So we will consider 5 main parts of C++ program. C++ program is considered 5 main parts. So one is preprocessor directives. One is preprocessor directives. Second one is constant definition. Second one is constant definition. Third one is main program heading. Fourth one is main program declaration section. Fifth one is main program statement section. So these five parts are considered C++ program. So we will consider 5 main parts for C++ program. One is preprocessor directives. Second one is constant definitions. Second one is constant definition. Third one is main program heading. And fourth one is main program declaration section. Fourth one is main program declaration. Fifth one, main program statement section. So preprocessor directives, this give the compiled information about how to translate the source code. So preprocessor means already they are included. They are already included with the libraries. Which libraries to included with the preprocessor? Example, like hash include statements gone into main function statements, like return 0 statement, printf statements. These are the preprocessor directories. So compile information about how to translate the source code. So ఏ విధంగా అయితే మనం giving the high level language ఏదైతే binary code to source code to binary code conversion purpose we use preprocessor directories. Like మీరు already C language లో hash include statement in hash include
stdio.header files and that is the one library statements. They already included library statements and means they already included and programs understanding purpose. We are included the statements, right? Next, second one is constant definition, which fixed values are used by the program. So constant definition, constant means they never changes the values. Okay, constant definition means they never changes value. So dynamic can define like x equal to 10. So every time x denotes the 10 values, that is constant value. Constant, never change value. Okay, which fixed values, right? Constant definition means which are fixed values are used in the program, used by the program. Example like x equal values, something like 1.16 in the matrix to add conversion purpose, like 5 value is 22/7 or 1.431. These are the constant values. Like constant definition means we use some particular fixed value, particularly fixed values are constant definition, like 5 value, 22/7 or 1.413. Like these are the constant definition values. The next, main program headings. So main program heading indicates the start of the instruction to be executed. So what is the main program heading means? Into main functions, we denote with the main for into main functions, right? So it indicates the start of the instruction to be executed. How we are going to instruction the code. So into main function, here the main function begins. Okay, main body of the contents begins from main functions. So this denotes start the instruction to be executed. Next, fourth one, main program declaration section. So C program, every C program contains 5 parts. Okay, every C program contains 5 parts. One preprocessor like hash include statements, okay, hash IO stream statements. These are the preprocessor directive. Constant definition means like into values into float or like denotes with constant definition. And main program heading indicates the start with like it denotes with wide main function or into main function denotes with like main program heading. Main program declaration section where the program define variables to be used with the main program. So main program declaration means we give every time we give calculation purpose, sum of the two number purpose, we denotes two variables like integer variables or floor variables. So here integer variable means we denotes x equal to 10 and y equal to 20. Then we want to find out z equal to x plus y. So here declaration parts. This is a declaration part. In this declaration parts, we denote where program defines variables. So variables, variables uh, variables containers for storing data values. Storing x equal 10 అనేది కానీ or y equal 20 అనేది డేటాని స్టోర్ చేయడానికి we denote with program declarations. Main program statement section, the actual instruction to be executed. So the main program means into main programs లో variables declare చేసిన దాకా so the actual instructions to be executed ఎలా execute అవ్వాలి 1 by 1 steps ని కూడా డిస్కస్ చేసేది. సో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్ సెక్షన్, యాక్చువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? ద మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ సెక్షన్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ హియర్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రీ ప్రాసెసర్స్ briefly described here. What is preprocessor information find the start program? All start with the hash symbol, right? ఇందాక చెప్పాను hash include statement IO stream అని, hash include IO, okay, man IP అని, IO, okay, hash include conio header files అని, hash include mass.h అని, right? So we have defined different C type dot header files. These are the pre-written libraries codes. Okay, these the most common use will be included pre-written libraries of code. Common ones include IO stream, IO man, mass.c, std library, standard library dot header files. Okay, compiler type dot header files. These are the common use will be included. Pre-processor directives and already explained చేశాను. Hash include statement, hash include IO, like using namespace standard, using namespace. These are the pre-processor constant definitions. So constant definition name values which will be used repeatedly make the program more readable for more maintainable for all the Japan constant data types, identifiers, values.
సో ఇందాక చెప్పాను కాన్స్టాంట్ డేటా టైప్. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఐడెంటిఫైర్ ఎక్స్ అనుకొని ఎక్స్ వాల్యూస్ 10 గా కన్సిడర్ చేశాను. కాన్స్టాంట్ డేటా టైప్స్ ఎక్స్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్ డేటా. సో ఎక్స్ ఇస్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్, దెన్ ఎక్స్ వాల్యూ 10 ఈ విధంగా కాన్స్టాంట్, దెన్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, మినిట్స్ ఇన్ ఏ డే 1 డేలో హౌ మెనీ మినిట్స్ ఆర్ 1440 మినిట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎవ్రీ like for every 1 hour 60 minutes, so 24 into 60 value is 1440. So we denote constant definition. Float yards, okay, yards in meter. So ఒక meters కి ఎన్ని yards అంటే 1.196. దీస్ ఆర్ ది కాన్స్టాంట్ డెఫినేషన్స్, అంటే నెవర్ చేంజెస్ వాల్యూస్. ఒక గంటకి ఒక రోజులో మినిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 440 ఉంటాయి. నో చేంజెస్ ఇన్ దిస్ వాల్యూస్, రైట్? సో అంటే మీన్స్ నెవర్ చేంజెస్ వాల్యూస్. లైక్ 1 మీటర్ ఈక్వల్ హౌ మెనీ సెంటీమీటర్స్ అంటే డెఫినెట్లీ 100 సెంటీమీటర్స్ అంటాం, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో 1 మీటర్ కంటైన్స్ 100 సెంటీమీటర్స్, రైట్? దెన్ 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ 10 millimeter, right? This is the okay. So wait 1 minute. Hello, నేను క్లాత్ చెప్తాను. రైట్. ఓకే, సో కాన్స్టాంట్ డెఫినేషన్స్ never changes the values. The next one, main body heading into main body headings. So denotes with into main function. So open curly braces, main body of the contents begins from open curly braces and closed with closed curly braces. Main body declaration of variables, data type variable into start time. Okay, float, calculate cost, start time, integer values. We do not start time, integers values, time, integer value. Then calculate cost. It is a calculation point values no good dinner chesam kabatti floating point values. So user initial, so single user initial initial అంటే మన యొక్క సర్నేమ్స్ ఏ విధంగా ఇనిషియల్ యూజ్ చేస్తాం, లైక్ సర్నేమ్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి సింగిల్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ ఆర్ రవి అని సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ రవి. ఇనిషియల్ నేమ్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం, ఆర్ రవి, కే రాము, లైక్ ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇనిషియల్ denotes with only single characters. So this is a single line comment. It denotes with 2 forward slash, right? So start time time వచ్చేసి denotes with 1 2 అయింది అంటాం. So it indicates with the integer value. Next I will explain further in class data types. What is integer value, what is float value, positive integer, negative value, we will discuss next class. Next last part, main body. So main body statement section, series of statement, action or instructions denotes a main body, means each ends with the semicolons. Like printf statement is a one statement, printf. Okay, open parameters and indicates with double quotations, hello world, and denotes with the double quotation, closed with closed parameters, and each statements end with a semicolon. Okay, each statements end with a semicolons. Okay, sometimes we block of statements surrounded with the curly brackets, right? So see in here start time calculation purpose we are using. So calculate cost 17 into start and end with a semicolon. So main body of the content, okay, main statements end with the semicolon symbols. Semicolons very important. So without semicolons it gives error. So user initial here, so denotes with the single quotation and end with the semicolon. Finally indicate the end of the main program sections by matching mains. Okay, opening brackets with closing bracket. So curly brackets open brackets and closing brackets, so right, like here formats. So as included into constant declaration go up here, void main functions. So it is a my preprocessor libraries. Hash include statement is a preprocessor directories and constant declaration go up here. Then next we denotes with the main program headings. Here wide main program is a headings. Then main program heading start with open curly braces and end with closed curly braces, right? Then next one, main program declaration here variable declarations, and here go with the statements here like the printf hello world statement. This is the main program statement section.
and this section denotes with end with semicolon symbol. Another format for another program. Hash include constant declarations of here into main function here variable declaration statement put here return 0. A small we can check small program here. Right, small example program, hello world program, right? So the most commonly written program in the most languages, particularly any programming like C or Java, Python, whatever it is, like C sharp, every mostly common written first with a simple statement, that is hello world statement, right? So here this is the hash include IO stream. So here hash include it is a pre-processor directories. Okay, pre-library statement on a pre-processor directory. IO means input output stream, right? Every IO stream hash include C++ program denotes with one pre-processor that is using namespace. STD stands for standard. Okay, using namespace standard. So end with the semicolons into main functions or void function. Void we denote with into main functions or void main functions. So here main functions begins. So see out. Okay, left shift. It is left shift operator. It is left shift operators. మనం ఇన్సర్షన్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్సర్షన్ అంటే సి అవుట్ లో ఇన్సర్షన్ అంటే ఇన్సర్షన్. ఇన్ కేస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఎక్స్టర్షన్ సింబల్స్. సో సి అవుట్ హలో world. So every string denotes with double quotations, right? Every string denotes with double quotation. So hello world, okay, exclamation symbol and end with semicolons. So it is a output purpose and visible purpose we are writing C out. Okay. In C language we denote printf statements. So visible purpose, print output purpose we are using printf statements. Here in C++ we use C out. Then అక్కడ reading purpose we are using scanf statement, but here we use C in. Okay, so C scanf replace with C in and printf replace with C out. Okay, right, it is a insertion symbol, but printf statements denote with parameters. Okay, parameter symbols denotes with a double quotation and end with a semicolon, but here we are using operator insertion operators. Insertion operator. It compile and run the output would like to hello world. So after complete the program, we will execute the program with the dev CPP or code block different environments. So control F9 for execution, right? And run purpose F10, right? Run purpose we use shortcut keys F10 and F9. So compile and run purpose we use F11. Okay, at a time we can execute and run the program. Compile and execute purpose we use shortcut key F11. So the output would you like to get like this, hello world, right? The output will get like this, hello world. Some notes in the hello world code above. So what is the IO stream? What is this? I will explain, right? Some notes in the hello world code above. IO stream contain code of the C out runtime. IO stream contain C of the out runtime. Note the double quotation around this string of output. So why we are indicate the double quotation mean it is a string of output. Statement end with the semicolon. Every statement, okay. Every statements with the end with a semicolon. Without semicolon, it gives error. So sometimes we forget to denote semicolons. It gives definitely errors. Bracket must always match up. Example, parameters కానీ curly brackets. So sometimes ఒకవేళ మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ పారామీటర్స్ ఈ సింబల్ యూజ్ చేసి దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్రాకెట్ ఈ విధంగా డినోట్ చేసాం అనుకుంటే ఇట్ గివ్స్ ఎర్రర్స్. సో ఆల్వేస్ ఇట్ మ్యాచెస్. బ్రాకెట్ మస్ట్ ఆల్వేస్ మ్యాచ్ అప్. కంపల్సరీ నో పారామీటర్స్. ఓకే, ఓపెన్ పారామీటర్స్ యూజ్ చేస్తే ఓపెన్ పారామీటర్స్, కర్లీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తే కర్లీ బ్రాకెట్స్ ని కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి, రైట్? దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ C++, రైట్? ఆల్రెడీ మీకు సి గురించి ఐడియా ఉంటే C++ ఆల్సో సేమ్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది, రైట్?
already we have idea about C language, like some of the two programs గానీ hello world programs గానీ data types related programs ని డిస్కస్ చేసాం in C language లో. సో C++ లో కూడా సేమ్ ఏంటంటే స్మాల్ చేంజెస్. సో అక్కడ యాష్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ రీప్లేస్ విత్ యాష్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఇంటూ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ సేమ్ ద ఇయర్, అక్కడ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఓపెన్ కర్లీ బ్రాసెస్ ఆల్సో సేమ్, బట్ ప్రింట్ టైప్ రీప్లేస్ విత్ సి అవుట్. ప్రింట్ అంటే మనం కంప్యూటర్స్ కి కంపైలర్ కి డినోట్ చేస్తున్నాం ఈ అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేయి అని. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఆల్సో సి అవుట్ అనగానే యూ హావ్ టు ప్రింట్ అవుట్ దిస్ visible output purpose we are using సి అవుట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? సో visible purpose we are using సి అవుట్ స్టేట్మెంట్. సో వెరీ సింపుల్ అమ్మా. సి లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉందో C++ కూడా అలానే ఉంటుంది, రైట్? అర్థమవుతుందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్స్? Yeah. Right? Okay, now. So C and C++ are similar languages, like Java, Python C also out. similar languages. But small changes Oh. ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ లోనే చేంజెస్ ఉంటాయి. సో పర్టికులర్లీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామనంటే, సో ఫర్ డెవలపింగ్ పర్పస్, అప్లికేషన్ డెవలపింగ్ పర్పస్ కానీ, ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పర్పస్, రైట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలపింగ్ పర్పస్ కానీ, క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కానీ, జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. జస్ట్ మనం ఒక బిల్లింగ్ కౌంటర్స్లలో బిల్లింగ్స్ చేయడానికి కానీ, నెక్స్ట్ డేటా కలెక్షన్ పర్పస్ కానీ, collected data purpose, arranging purpose కానీ we are using this programming languages, right? Particularly C is a general programming language, C++ also general programming language. So small changes ఏంటంటే ఓన్లీ సింటాక్స్ లో మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి. సేమ్ మెయిన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్స్ అలానే ఉంటాయి, రైట్? యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటి యొక్క స్టేట్మెంట్స్ లో కొన్ని స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. నేమ్, మెయిన్, బాడీ పార్ట్స్ కానీ సేమ్, సింటాక్స్ రూల్స్ ఆల్సో సేమ్, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ C++. హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ C++? C++ ఫాదర్ ఎవరు? బానస్ స్ట్రౌస్ట్రాప్. Okay, Barnes Stroustrup is the father of C++. C++ was developed by Barnes Stroustrup. So that's why we say Barnes Stroustrup was the father of C++. అదే C language యొక్క father ఎవరు? Who is the father of C? So Dennis Riches is the C language father, right? So C was developed in 1972 and C++ was developed in 1980s, 1990s. టైం డ్యూరేషన్ పీరియడ్స్ లో డెవలప్ చేస్తారు, రైట్? ఇంకా క్లాస్ రిలేటెడ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? కెన్ యూ ఆస్క్ క్లాస్ రిలేటెడ్ డౌట్స్, ఎనీవన్? Right. So these are the Fibonacci series related program. Already you are practiced in your lab session. So in this concept we are discussed what is the summary. So as C program does not support object, so what is object, what is class, we will discuss further class. So object is nothing but it is an instant of class. Object is a, okay, nothing syntax does not seem meaning statement. Compiler check the syntax while you transfer program. It rejects the illegal statement. Syntax rules can be described in words by diagram or program rules. There are 5 main parts of C programs. Those are preprocessor, okay, directives, constant definition, main program heading, main program declaration, the main program execution. This is, so maybe in this chapter we will discuss keywords. What are the keywords, syntax rules, and what are the C++ program parts, right? అర్థమైందమ్మా? In the previous sessions we were discussing the operating system related concept, right?
Okay, I am audible. నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందండి, ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేదు కదా? హలో, చెప్పండి. క్లియర్ గానే ఉంది కదా? రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ C++. ఓకే, సో మేబీ మీరు ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యారా ఎవరైనా? Yeah, Guys, you're attending. you people are Yes, sir. attended practical sessions. No, sir. I am attending. అక్కడ ఎక్కడి వరకు క్లాస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి చెప్తే దెన్ ఫర్దర్ గా ఏది కంప్లీట్ అవ్వలేదో వి విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం ఏదైనా డిస్కస్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ For loop, do while, break, continue, arrays of the flow control statement, that is strings, flow control statement, conditional statement, right? up Well, to then string, next ఇంకా up to string work చెప్తారు. strings work, arrays, functions, Arrays arrays. also Okay, completed. sequence of elements is called arrays. Okay, next string is nothing but sequence of characters or group of homogeneous character is called string, right? Like our names, things denotes with strings, right? ఇంకేం కంప్లీట్ అయ్యాయి? అంతవరకు వచ్చింది. తర్వాత do while, పాయింటర్ కంప్లీట్ అయిందండి? పాయింటర్ యా, do while, for break, loop, while continue, loop, for break loop, and while loop. continue, go to statement, then next తర్వాత for loop, while loop అంటున్నారు. while loop. Okay, తర్వాత if statements, if else, if else else, nested if, if else if, conditional switch statements, switch అయిందా? స్విచ్ switch అయ్యింది. స్విచ్ Okay, then. కాదు, ఇంకా if else స్విచ్ స్విచ్ కూడా అయింది. డేటా టైప్స్ అయిపోయిందండి. డేటా ఇంటీజర్ డేటా, ఫ్లోట్ డేటా టైప్స్, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్, డబుల్, దెన్ నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్, అర్థమెటికల్ ఆపరేటర్స్, ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్, అసైన్మెంట్ అండ్ లాజికల్ అవ్వలేదా? లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అయిపోయాయి. Okay, we will discuss further classes. Okay, Okay. today's session is right, logical and logical or logical not కంప్లీట్ అయ్యాయా? అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఏరియేటర్స్ అయిపోయింది. Okay, we will discuss further class. Next topic is data types and calculations. Okay, C++ data types and calculations. And we will discuss operators. Okay, precedents and brackets. And also system constants. Okay, what is debugging, error, right? And what C++ classes. We don't have any model papers. Previous, maybe in your textbooks, Miss Sujata, in your textbook, last pages contains maybe page number in your textbook, page number 249 have one model paper, right? In this model paper, max marks 70, minimum marks 28. Okay. All of you have your own textbooks, theory related textbooks, environmental science, computer programming. So ES7C1. Okay. In this textbook, in the last page 249, you have a one model question paper, right? Yeah. So first section has 8 questions, right? And section B 5 marks have maybe 10, right? section B 10 marks. So marks 4 into 5, 20 marks, and section 5 into 10, 50 marks, right? Maybe I will try previous model papers. I will send you further. Okay. Don't worry. Okay, today's session is end. I am stopping. So today we are discussed these keywords, concepts, and syntax rules. Always all C++ program parts, right?
నోట్స్ మాత్రం షేర్ చేస్తాను. నోట్స్ షేర్ చేయండి ఐ బాగుంటుంది. విల్ షేర్ ఇన్ గూగుల్ క్లాస్. గూగుల్ క్లాసెస్ లో షేర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. మేబీ మనం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఏదైతే సబ్జెక్ట్ మీకు ముందే నేను చెప్తున్నప్పుడే ఇంక్లూడ్ చేయండి సార్, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ టాపిక్ అని. దెన్ అదర్వైజ్ లేదంటే ఫర్దర్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉందో వాటి గురించి డిస్కస్. స్ట్రక్చర్ యూనియన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయండి? కాలేదండి. జస్ట్ వెయిట్ ఫైవ్. ఓకే, సరే, we will discuss furtherly. Okay, next classes will continue. Okay, bye. Today's session is end. ఇదర్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, కండిషనల్ కంపైలేషన్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నట్టు. Okay, then అది కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. compilations and compilation is very simple. Compilation is nothing but it is a converts the high level language to programming languages. Like మనం ఏదైతే ఇంగ్లీష్ నుంచి కోడింగ్స్ లో కన్వర్జేషన్స్ ఉందో దాన్ని మనం కంపైలేషన్స్ అంటాం. లైక్ సోర్స్ కోడ్ టు బైనరీ కోడ్, బైనరీ టు సోర్స్ కోడ్ కన్వర్షన్ ఇస్ కాల్డ్ కంపైలేషన్. లైక్ కంపైలర్, సి ఇస్ ఏ కంపైలర్ లాంగ్వేజ్. కంపైలింగ్ అంటే మీన్స్ ఏంటంటే హ్యూమన్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ, లైక్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ కదా, రైట్? సో కంపైలర్స్ అంటే ఏంటంటే కంప్యూటర్ అండర్స్టాండింగ్. కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ డిజిటల్ లాంగ్వేజ్, డిజిటల్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో అంటే మనం లైక్ హాయ్ అని పెట్టి దాన్ని ఏం చేస్తా అంటే ఇట్స్ కన్వర్ట్ టు 0 to 1s లోకి కన్వర్షన్ చేస్తుంది. లైక్ 10 అని ఇవ్వగానే 10 అని ఇవ్వదు, అది 1010 గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. అంటే మీన్స్ అంటే 2 power 1 ఆల్రెడీ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బైనరీ కన్వర్షన్ మీన్స్ అట్లా బైట్ లోకి కన్వర్షన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైందో దట్ ఈస్ కంపైలేషన్. కంపైలర్స్ అంటాం వాటిని. ఓకేనా? సో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉందో ఇంగ్లీష్ కన్వర్ట్ టు సో బైనరీ లాంగ్వేజ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని కంపైలింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, కంపైలర్స్ అంటాం. సో సి ఈజ్ ఏ కంపైలర్ లాంగ్వేజ్. అందుకనే సి ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో నీ వాయిస్ ని రికార్డ్ చేస్తా, హాయ్ యూ సే టు ఓపెన్ యూట్యూబ్ అనగానే కానీ కాల్ టు సమ్ పర్టికులర్ అంటే గూగుల్ సర్చ్ ఏం చేస్తుంది, నీ వాయిస్ ని రికగ్నైజ్ చేసి అది మిషన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ టు మిషన్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్షన్ పార్ట్ ఈస్ కంపైలర్స్ అంటాం. ఓకే, ఆర్ యూ గెటింగ్? సో కంపైలర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్షన్, converting to machine language. Okay, high level language convert to machine language. Okay, I'm ending. Okay, thank you. Right, thank you. Today 11 members presented: Sujata, Soumya, RK, Mahesh, right, Jagadish, Chinna, right. Thank you. కింద పడి వస్తుంది కదా రెడీ. మహేష్, చిన్న సార్ ఎప్పుడు జాయిన్ అన్నారు? చెప్పండి సార్. ఎప్పుడు జాయిన్ అన్నారు? వచ్చాక మహేష్, మన మహేషేనా? 15 నిమిషాలు అండి. మన మహేషేనా? కాదు వేరే మహేష్ అనుకుంటా సార్. వేరే మహేష్, ఇంకో మహేష్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ 11:30 కదా? రైట్. సార్